Shall I be translator? O, jaka silna ekipa. Dzień dobry, witam. Tłumacz. Sonie. Tłumacz. A witam, Piotr. Nie mam bardzo przyjemności. Nie również. Jakby coś. Napijemy się? Reprezentacji Polski. Poprzedzającej mecz towarzyski Szkocja, Polska, który tutaj jutro na Hampden Park zostanie rozegrany. Good afternoon, welcome to the official press conference of Polish national team. Poproszę, dzięki. Together with us is a head coach Czesław Michniewicz and Matty Cash. We will start with the questions to Matty, so please raise your hands. I think that microphones are in the room. If not, please, Michał. Do we have mics? No? Okay. As you wish. Hi, Matty. Nice to see you again. I have the questions about your grandfather, the Ryszard Tomaszewski. As we know, he was born in the Stanisławów. It was a Polish city which is now the part of the Ukraine. And my question is, what was your reaction when Russia has started this horrible war against Ukraine? Yeah, so sad. Yeah, really sad moment for everybody around the world, especially for people in Ukraine. So, yeah, thoughts go to everybody in Ukraine. And hopefully, yeah, this can stop soon because it's obviously really sad and, yeah, not a very good time. So, thoughts of everybody, yeah. And the second question of me is, what are your expectations before this game? Because as we know, Scotland is a very strong team. At last game, they beat at home the Denmark, very strong Denmark, 2-0. What are your hopes before this? Yeah, this is a really important game for us. Obviously, next week we have a massive week with the final. And yeah, you have to prepare to go into the game really strongly. So this is a very good game coming up against a really good opposition. I've watched many Scotland games, obviously play with John McGinn. So yeah, it's going to be a really good battle for us. And I think that's really good, what we need, yeah. Matty, hi, Cerdine, BBC Scotland. This might be difficult for you because you're obviously living and playing in England, but I just wonder if you get a sense from the manager or from your teammates about how difficult it is for Poland to be thinking about football at a time like this when obviously across the border there's such horrific things going on. Yeah, of course, obviously I'm living here, but I see a lot of stuff on the news. And yeah, obviously it's a very difficult time, I think, for everybody around the world. So yeah, obviously a lot of Poland are doing a lot for people around the world, and especially in Ukraine. So now, yeah, it's a very sad time. Yeah. And just for the UK audience that's maybe not that familiar with it, your own tie-up with Poland as a granddad, is that right? Yeah, that's right. Yeah, nan and granddad. Yeah. And your teammate John McGinn, mind if I ask you about him? Are you looking forward to locking horns with him, moving on to the football side? And in your opinion, just how good a player is he, and how dangerous for Poland? Yeah, he's a top player. I see him every day in training. We've had a lot of banter, but when we go over the lines, we turn opposition and we turn into rivals. So yeah, I've spoke to John. I know the calibre of the player, how good he is, and yeah, coming up against these sort of players in these games is going to be really good for the team. Can I ask you how much you're looking forward to playing at Hampden? Yeah, I am looking forward to it, yeah, if I get given the opportunity to play, that is. But nah, it's a fantastic stadium. The atmosphere here is always magnificent, so yeah, it would be really good there. Can I ask a coach? Maybe later on, okay? Any more questions to Matty? Łukasz. Hi, Matty. It's Łukasz from Czerwony Poczach. Matty, what can you tell me about the risk of injuries? Because we know that will be tomorrow a tough game, and the Scottish players always play on the 100% or maybe 150%. So what do you think about it? It is high risk of injuries or no? I think you could say that with every game, really. I think we want it to be a physical test because we want to be prepared as best we can for next week. But yeah, I think every game you go into there's a chance of getting injured, really. But nah, I think yeah we're using this as a preparation for next week. So. No more questions to Matty? Okay, Matty, so if you would like, you can stay with us or you can go to the dressing room to prepare. Okay.
So now the time for the questions to the coach. Michał. Teraz mogę tłumaczyć, tak? Tak. Witam panie trenerze. Przede wszystkim chciałem zapytać o skład. Wiem, że pan go nam nie zdradzi, natomiast czy nie boi się pan takiej pułapki związanej z tym, że jasną rzeczą jest to, że będzie pan chciał kilku zawodników oszczędzić tych przemęczonych w perspektywie barażu, natomiast wiemy, że Szkoci wystawią najsilniejsze armaty, jakie mają, za wyjątkiem Robertsona, który z przyczyn zdrowotnych nie zagra. No i czy nie boi się pan wpadnięcia w taką pułapkę, że ewentualnie możemy przegrać ten mecz i to dosyć wysoko, co by mogło źle wpłynąć oczywiście na psychikę zespołu? Wiemy też jednocześnie, jak te debiuty selekcjonerów, no nie były one szczęśliwe i udane w ostatnich czasach. Odnośnie debiutów selekcjonerów, no tak było jak było i tego nie zmienimy. Ja stoję przed szansą, żeby zagrać z reprezentacją Szkocji, która podobnie jak my walczy o udział na Mistrzostwach Świata. Są troszeczkę w innym położeniu, bo swoje baraże zagrają, jak wiemy, w czerwcu. Zagrają w optymalnym składzie, ale nie jest powiedziane, że my też nie zagramy w silnym składzie. Jest to dla nas test mecz. Tu było pytanie o kontuzję, czy nie obawiamy się. Zawsze należy się obawiać o kontuzję i trzeba mocno kibicować, żeby tych kontuzji nie było. Ale to jest mecz i piłka i pewne rzeczy nie unikniemy. Chcemy dokonać 6 zmian, które przysługują nam w czasie meczu i prawdopodobnie też 6 zmian wykorzystamy. W jakim przestrzeni czasowej, czy będzie to przerwa, czy w późniejszym czasie. Mamy 3 pit stopy i na pewno skorzystamy z tego, ale też chcielibyśmy, żeby ta drużyna przypominała tą drużynę, która zagra we wtorek. To nie będzie drużyna zupełnie inna w składzie osobowym, która zagra mecz we wtorek i w czwartek. Na pewno będą drobne korekty, ale nie będzie tak wcale wiele zmian, jak niektórzy mogą się spodziewać. Michał, poczekaj. So question asked to the Poland's manager. Coach, are you, what do you think about the debut? Is going to be a debut game, and you know how it was with managers that were debuting. They was always that good. And what do you think about playing against Scotland? They'll be probably playing in their strongest squad. And what do you think about the risk of possible injuries? And are you not concerned about possibly then losing the game quite highly because of that? And how is it going to affect the mentality of the team then? And the coach answered that we know how it is with debuts, but we can't change it. I do have a chance to play against Scotland, and they're probably going to be playing with their strongest team, which I'm happy about. They are also taking part in the World Cup playoffs, although they'll be playing in June, so they're in a slightly similar situation than us. But we are also planning to have a strong squad. There's a test match for us that I want to use. I am obviously concerned about injuries. There's always a concern about that, but we can't avoid that. We are planning to do 6 changes, some of them at halftime, some maybe later on, so we're going to have 3 pit stops, if I can put it the other way. We're going to try to put the squad that will be quite similar to the team that we're playing on Tuesday, so we're not going to have a majorly drastic different team on Thursday. We'll be playing on Tuesday as well. Nie sposób też zadać, panie trenerze, jeszcze jednego pytania, bo wszyscy się cieszymy, że wrócił do reprezentacji Polski Sebastian Szymański, natomiast wszyscy się też nie cieszymy, że on nadal gra w Rosji wobec tego, co się dzieje teraz na Ukrainie. Wiemy też, że Mateusz Ponitka, czyli kapitan reprezentacji koszykarskiej, zrezygnował z równie długiego i lukratywnego kontraktu w Zenicie. Wiemy też, że uciekł z Rosji jak tylko szybko mógł Grzegorz Krychowiak. Czy pan w ogóle z nim rozmawiał, czy drużyna poruszała w ogóle ten temat, że po prostu niezręcznie jest grać w Rosji teraz w piłkę? Na ten temat wczoraj wypowiadał się na konferencji Robert Lewandowski. Myślę, że warto wrócić do jego wypowiedzi. On jak gdyby przedstawia stanowisko nas jako drużyny, że to nie jest takie wszystko łatwe do rozwiązania w szybkim tempie. Warto też przeczytać wypowiedź jego menadżera Mariusza Piekarskiego, który jak gdyby kreśli jego przyszłość, że na pewno zmieni klub, że odejdzie latem prawdopodobnie do Ligi Hiszpańskiej, bo o tym się najgłośniej mówi. I tyle. Myślę, że patrząc na Sebastiana, znam go bardzo długo. Widziałem go w poniedziałek, gdy przyjechał pierwszy dzień na zgrupowanie. Był po nieprzespanej nocy, był bardzo, bardzo zmęczony. Dodatkowo grał jeszcze mecz w niedzielę i był bardzo przybity. I
Można się zastanawiać, na ile to było spowodowane podróżą i meczem, na ile tą samą sytuację, ale widzę po nim, rozmawiałem z nim już wielokrotnie, że no, coś siedzi w jego głowie, że nie ma czystej głowy i na pewno to, o czym wszyscy dookoła mówią, on też doskonale sobie zdaje sprawę, w jakiej sytuacji jest, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy mówili o piłce, o tym, co nas czeka, patrzmy do przodu. Myślę, że sytuacja jego się lada moment wyjaśni. Do 7 kwietnia zdaje się jeszcze może opuścić gdyby Rosję i zagrać w innym klubie. Zobaczymy, co się z tego tutaj w najbliższym czasie urodzi. Dlatego patrzymy tylko na sprawy piłkarskie, ale widzę zmiany pewne, które zachodzą w tym młodym zawodniku, bo pamiętajmy, że to jest w dalszym ciągu młody człowiek, który jest w trudnej sytuacji, w trudnym położeniu i zrobimy wszystko, żeby mu pomóc. Question the coach was, coach, we know that situation with Sebastian Szymański is difficult. He is still playing in Russia. And we know, for example, that Mateusz Ponitka, Polish basketball player, has played for Zenit. St. Petersburg has moved or escaped from Russia, as well as Grzegorz Krychowiak. And so we did not have an influence of it. Coach answered, we know about the situation. Robert Lewandowski has talked about it yesterday at the press conference. For all of us as a team, manager Mariusz Piekarski has also talked about Sebastian's situation, that he will most likely move to Spain in the summer when he will be able to do it next time. And I know Sebastian Szymański for a long time. He came to us for training, and he was quite let down. He was sad. He had played the game on Sunday, so I don't know if it was because he was tired or also because he was also broken down with the situation. So he definitely does not have a clear head just now. But I'm hoping that we can talk about football and put all those things aside. I think him personally still have a chance till I believe the 7th of April. That he can still make a move and from Russia, and I'm hoping that we'll be just all looking forward and we'll concentrate on football and hoping the situation will resolve and changes. But as a young chap as he is, I definitely see that it is affecting him mentally. Dobra, jasne. I wonder if najpierw przetłumaczę w takim razie. Okay. I wonder if you could ask the coach, there's been something like 35,000 tickets sold already for the match. A lot of the Scotland fans obviously here to see Scotland, but they're hoping to see one of the world's best players. But we understand with such a big match coming after this one that Lewandowski may not play tomorrow. Is that right? I know the coach is laughing. Coach has asked me to interpret the question first, obviously. Także będzie 35 tysięcy widzów na meczu, to jest duże zainteresowanie biletami. Tak, nie wiadomo, którzy chcą użyć szkód, ale chcą też zobaczyć najlepszych graczy na świecie i pytanie w związku z tym, czy zobaczą Roberta Lewandowskiego. Bierzemy pod uwagę to, żeby kibice zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie, ale zobaczymy, czy on będzie na boisku, czy wśród zawodników rezerwowych. O tym zdecydujemy jutro, ale Robert Lewandowski będzie jutro na stadionie i proszę przekazać kibicom, że te pieniądze, które zapłacili za bilety, nie są pieniędzmi straconymi. We do consider obviously the supporters and football fans' wishes, and they will definitely see Robert Lewandowski. Will they see them at the football pitch or at the bench? That's a different story. We're going to decide about it tomorrow, but they will definitely see Robert Lewandowski, so you can say that the money they spend on tickets, it's money well spent. Wiemy, że Szkocja, że oszczędzają, ale... I know that you might be a bit tight twisted in Scotland, but... I wish my Polish was better so I could respond. The other question, we should have been playing Ukraine tomorrow. Obviously that can't happen for very obvious reasons. I just wonder what the coach feels about the situation there and the idea that some people have expressed that Ukraine could automatically qualify for the World Cup, and therefore Scotland wouldn't even play them in June. Oczywiście my powinniśmy zagrać jutro z Ukrainą, ale wiadomo, że tak teraz nie będzie. Co pan trener o tym myśli, że niektórzy mają takie pomysły, że być może Ukraina powinna automatycznie od razu awansować do Mistrzostw Świata. Jakie są pana opinie na ten temat?
Myślę, że sytuacja jest wyjątkowa, dramatycznie wyjątkowa. To, co się dzieje na Ukrainie, to jest niewyobrażalne. Nikt się nas tego nie spodziewał. I myślę, że każdy ukłon w stronę narodu ukraińskiego, czy ta pomoc, której my jako Polacy dostarczamy, bo jesteśmy sąsiadami najbliższymi i wszyscy są zaangażowani w pomoc dla ludności ukraińskiej. Wielu Ukraińców, już ponad 2 miliony się do nas ratuje się ucieczką do Polski i bardzo im pomagamy. Tak samo chcielibyśmy, ja jako trener nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby FIFA zdecydowała, że Ukraina dostaje taką szansę i dla swojego narodu, który jest w bardzo ciężkiej sytuacji, mogłaby dostarczyć troszeczkę przyjemności, bo liczę, że w niedługim czasie, mam taką nadzieję, ta wojna się skończy i trzeba będzie wrócić do normalności, a sport łączy i sport daje nadzieję. Myślę, że taki udział w Mistrzostwach Świata byłby czymś wyjątkowym. Myślę, że mało który kraj protestowałby przeciwko temu. We do know that we're dealing with a situation that is extraordinary, and it's a dramatically extraordinary situation, especially obviously for the Ukrainian people and the Ukrainian nation. No one would perceive or would foreseen what could happen. So I think we could give a bow to the Ukrainian nation, and we, especially as their neighbors, we are trying to help them as much as possible. More than 2 million people have already fled to Poland from Ukraine. We are helping them as much as we can, and I believe if FIFA was to decide to give them a chance and get qualification to the World Cup, that could give them just a little bit of pleasure, if that could be at the situation for the nation. We do obviously understand that war is a terrible thing, and we're hoping that it's going to end soon. And sport is such a subject that it is connecting people. So I think if they can do that, I wouldn't have anything against that. Lisa, could you pass the mic? Iza Koprowiak, Przegląd Sportowy. Panie trenerze, mówił pan przed zgrupowaniem, że ma 2 wątpliwości dotyczące podstawowego składu. Dotyczyły półlewego stopera i lewego wahadłowego. Czy przez te kilka dni treningów coś się zmieniło? Czy ma pan więcej znaków zapytania? Czy może te znaki zapytania już znalazł pan na nie odpowiedzi? Czy któryś z zawodników na tyle się wyróżnił, na tyle pana zaskoczył w sensie pozytywnym, że wyżej jest w tej pana hierarchii? A może ktoś się rozczarował? Jakby pan podał nazwiska, byłoby miło. Oczywiście, z zrozumiałych względów nazwisk nie podam, ale myślę, że wyposażyliśmy naszych zawodników, nie tylko tych, o których pani wspominała, w wiedzę i w założenia, które chcemy wdrożyć w grę naszej drużyny. I jutro będzie okazja, żeby zobaczyć, jak to jest przyswajane, ta wiedza i jak to się ma w praktyce. Ten jutrzejszy mecz jest dla mnie bardzo ważny, nie tylko dlatego, że jest to mój debiut w reprezentacji, ale też mecz, test, który da mi dużo wiedzy na temat zachowań poszczególnych zawodników, dlatego też pomysł, żeby maksymalną ilość zmian przeprowadzić. No, tak jak powiedziałem, 5 zawodników będzie musiało rozegrać cały mecz, musimy się zastanowić, którzy to zawodnicy będą, ale na tych newralgicznych pozycjach, o których tu pani wspominała i być może też na innych, chciałbym zobaczyć 2 zawodników, co do których mam wątpliwości, na którego postawić. Także liczę bardzo na odpowiedź jutro wieczorem. Ale to tych znaków zapytania jest więcej, czy mniej niż było przed zgrupowaniem? Nie ma więcej, ale tutaj doszedłby 3. znak zapytania, bo wcześniej zakładałem, że Grzesiek Krychowiak jest pewniakiem w tej reprezentacji, tak było zawsze, od momentu, kiedy wkroczył do tej reprezentacji przez wiele lat, ale sytuacja, która się zmieniła w jego życiu, spowodowała, że tych meczów mu brakuje. Zagrał 1 mecz i zarówno ja, on i myślę, wszyscy kibice jesteśmy ciekawi, w jakiej dyspozycji on jest, bo 1 mecz w lidze greckiej po tygodniu przygotowań z drużyną, gdzie nie zna jeszcze wszystkich zawodników, tutaj zna wszystkich zawodników, pewnie się tutaj czuje i mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. Jeśli uznamy, że ta dyspozycja nie jest na tyle dobra, to będziemy szukać innego rozwiązania i to jest ten 3. znak zapytania. Wcześniej myśleliśmy o 2 zawodnikach, teraz myślimy o 3. zawodniku. Question was to the coach, obviously, that I know that you have 2 doubts regarding the first squad, was about left back and the left sweeper. And the question is, do you still have those question marks in your head, or do you already have answers for those? And if you could give us any names, that would be ideal. And maybe someone has moved up in your
hierarchy. Answer, obviously I will not give you the names, but we know during the football practice that I have equipped players with the knowledge and skills, well, not the skills, the knowledge, and I would want to use tomorrow's game to see if they'll be able to utilize the knowledge. This is a very important game for me as a coach, not just because it's my debut, but it's also because it's a test match for me. So we are going to use and do maximum changes, maximum number of changes. There'll be only 5 players that will need to do the full time. Who's it going to be, I don't know yet. I will see who's going to surprise me. On the positive side, I do have doubts about 2 players. I want to see them. And there was a further question, so is there more question marks or is it less of them right now? Well, the coach has asked, there is actually more than 2 question marks. I have 3 right now, and it's regarding Grzegorz Krychowiak. He was usually a player that was a must, absolute must in our team for many years. However, and his situation has changed recently, as we know, and we need to see, you know, in what shape he is, because he missed a lot of games. He only just played 1 game in Greece, and well, I'll see how it goes. If we'll be able to utilize him and he's in good shape, then we can use him. If not, we're going to have to look for alternatives. So there's probably more question marks, not 2 but 3 right now. Witam serdecznie, panie trenerze, na tej szkockiej ziemi. Chciałem zapytać o taką kwestię, bo widziałem, i to chyba dobrze, spore rozluźnienie u kadrowiczów na Stadionie Śląskim, ale wiemy, że ta presja będzie wyjątkowa w sumie tak naprawdę, bo oczywiście w futbolu na tym poziomie zawsze ta presja jest, ale teraz to jest tylko 1 mecz i tak naprawdę rzadka jest też taka sytuacja, że w zasadzie wszystko od niego zależy. Los też w jakimś sensie też pokolenia też tych piłkarzy, dlatego że nie ma co ukrywać, że jeżeli nie pojedziemy na Mistrzostwa Świata, no to ta drużyna się szybciej zmieni, prawda? Kilka liderów na pewno nie pojedzie już na Mistrzostwa Świata. Czy trener myśli, że trzeba jeszcze jakby zejść z tą presją z zawodników, czy też w jakiś sposób jeszcze bardziej ich skoncentrować? Co tu zrobić? Bo są zawsze 2 drogi, prawda? Albo się trochę wyluzować, krótko mówiąc, na ostatniej prostej, albo gdzieś dokręcić śrubę. A druga sprawa, którą chciałem poruszyć, to Krystian Bielik. Futbol to personalia, więc wielu się zastanawia, czy to będzie taki lider kadry, jak trener widzi i ocenia go w treningach. Wiadomo, miał swoje problemy z kontuzjami i tak dalej, ale to jest chłopak z ogromnymi możliwościami, chociażby kiedy sobie przypomnimy Bolonię, prawda? Tak. I co tam potrafił zrobić z przeciwnikiem, który był znakomity na jego terenie. Dziękuję. Jeśli chodzi o odejmowanie presji, myślę, że sytuacja, w której jesteśmy, jest o tyle prosta, bo wiedzieliśmy, że ten baraż czeka reprezentację Polski. Oczywiście wiele zmian zaszło i w życiu naszym, jeśli chodzi o tutaj Ukrainę, ale też w życiu polskiej piłki, zmiana trenera, to na pewno w jakiś stopniu burzyło jakby koncepcję, która wcześniej funkcjonowała. Dlatego przystąpiliśmy do pracy, żeby z zawodnikami się spotkać wcześniej, porozmawiać, żeby przyjechali już na zgrupowanie wyposażeni w wiedzę, w główne założenia, czego byśmy oczekiwali od poszczególnych zawodników i tak dalej. Myślę, że to się sprawdziło, bo pracując raptem 2 dni z drużyną, przeprowadzając 3 jednostki treningowe, łącznie 4, bo jedna była z podziałem na grupy. Wczoraj zaprosiliśmy do współpracy rano piłkarzy młodych z GKS-u Katowice i odbyliśmy 2 jednostki treningowe, o których wcześniej nie informowaliśmy. Przekazaliśmy zawodnikom dużo wiedzy i myślę, że nie ma presji negatywnej, jest taka pozytywna presja. Wszyscy czujemy, że stoimy przed wielką szansą, ale też przed trudnym zadaniem i myślę, że zawodnicy czują to, że są dobrą drużyną, że mają świetnych piłkarzy, mają najlepszego piłkarza świata i chcą zrobić z tego użytek, chcą po prostu zagrać dobre spotkanie ze Szwedami czy z Czechami, bo o tym meczu myślimy i ja niczego złego nie obserwuję tutaj. Jeśli chodzi o Krystiana Bielika, jego sytuacja jest łatwa i trudna. Jeśli Krychowiak będzie w dyspozycji, to Krychowiak będzie grał w meczu finałowym. Jeśli Krychowiak nie będzie w optymalnej dyspozycji, to jego szanse rosną. Jego jeszcze pozostałych zawodników, którzy mogą grać na tej pozycji. Na pewno cieszy to, że wraca do dyspozycji. Obserwowałem go przez te 2 dni. Myślę, że dojrzał przede wszystkim też na boisku. Ma dużo fajnych cech, które wcześniej miał, ale one są już na wyższym poziomie. Wczoraj też ćwiczyliśmy pewne elementy gry, stałe fragmenty gry, gdzie świetnie się odnajdywał, zdobył piękną też bramkę. To jest jego olbrzymi atut. I na pewno z tyłu głowy mam, jak gdyby Krystiana, w przypadku gdyby Grzesiek nie mógł wystąpić od pierwszych minut, to rozważam jego, Góralskiego, jeszcze innych zawodników, którzy mogą grać na tej pozycji.
there was two questions asked there. We do know, obviously, there is with tremendous pressure on the game, the next game, and then I see the atmosphere was quite relaxed when you were practicing at the Śląskim Stadium last few days, and we know there's just one game, and it could be a fate of a whole football generation in this one game. So if we're going to lose, that could be the last opportunity for some players to play at the World Cup. And so how are you going to approach the game? Are you going to loosen it up a bit and have less pressure, put less pressures on the player, or are you actually going to ask them to be fully focused? Because obviously there's two ways you can approach the game. And the second question was about Christian Bielik. As Christian Bielik, as you know, he could be potentially a leader of this national team. How have you seen him in the practice? He's still a young player. We know he had some difficulties in Bologna. So, what can you tell us about him? The answers regarding the pressure. Well, we are in a simple situation in that way that we knew that we're going to play in playoffs. Obviously, we didn't know that when the situation changes rapidly with Ukraine, we had to change the conception and how we're going to approach the game because we didn't know what's going to happen. So that kind of destroyed our conception to the game. However, that's why I spoke to the players earlier on so that I could be prepared, and I was able to equip them with the necessary knowledge so they can utilize it at the practice sessions. We had 2 days of just 2 practices with players. I've used the team GKS Katowice. We had 2 units. Sorry? Yeah, young GKS Katowice. Young players. Yeah, so they were able to so I could check if they were using the knowledge I was trying to pass on to them. And regarding the pressure, there's definitely not going to be a negative pressure put on them. If so, it's going to be a positive kind of pressure. They know that, I can see about the players that they feel that they're good players, that we have a good team, and we do have a best player in the world, probably in our team. So it doesn't matter if we're going to play Czech Republic or Sweden. We obviously want to qualify the World Cup. About the Christian Bielik, he's in a easy but also a difficult position at the same time. It all depends on Grzegorz Krychowiak, and if he's going to play well, then probably his chances to appear are decreasing. But if we'll see that Grzegorz Krychowiak is not in the best shape, then his chances automatically do increase. And I have observed him for the last 2 days at practice, and I've noticed how he has matured over the last few days on the football pitch. And we had practiced some set pieces yesterday as well. So if Grzegorz Krychowiak will not be in the best shape so we can use him, then that'll be either him, so Christian Bielik, or I might use Góralski, so there's 2 players that can substitute him. Dirol, I know that you have still a lot of questions to ask, but it's 5 o'clock and it's not time for a tea, but for a training. So good information is that the full training session will be open to media. So thank you very much.